hasarlara ya acımaya maruz bırakan sporlarda onlardaki nevrotik durumların daha yüksek çıktığı tespit edilmiş. Ama şöyle bir konu vardı. Bu konuyu eğer ki bir psikoloji bölümünden olan bir hocamız, atıyorum işte, yani öyle şey tanımlamasına conclusion bölümünde yaptığı zaman onun için geçerli bir nedeni vardır nevrotik durumlar için. Çünkü nevrotik dediğimiz zaman anxiety, depression, mood disorder dediğimiz yani başka subfaktörleri de yani içeriyor. Yani psikoloji için yani anxiety dediğimiz zaman, anksiyete veya depresyon dediğimiz zaman tanımlar çok farklı oluyor. Yani 5. Revise'ın şeyinde vardı. Mesela DSM'in 5'inde, 4'ünde de yine orada da farklılıklar var. Yani bir psikolog onu yorumunu yaparken tabii ki depresyon dediğimiz zaman yani sınırsız da demeyeyim ama birçok subtitle'la ayrılıyor. Yani depresyonla değil geçmekle olmuyor. Onun da bin türlü hali vardır. Bin türlü derken dediğim gibi diagnosis olarak da. Veya anxiety dediğimiz zaman yine o da başka faktörleri kapsıyordu. Tabii ki bunu bir psikolog olan, yani mesela genel psikoloji olsun, klinik psikoloji olsun, sağlık psikoloji olsun, bunun üzerine yıllarca deneyim yapmıştır. Ve depresyon dediğimizde değil geçmekte de olmuyor. Çünkü onun teşhis tanısı için çok dikkat edilmesi gerekiyor. Yani 2 haftayı geçmesi gerekiyor ve bir sürü orada etken vardır. Tabii ki bir psikolog bir sporcunun depresyonlu olduğunu tespit ettiği zaman onun açıklaması için gerekli yani teoriye dayalı olaraktan bir şeyler gibi yani sunmak gibi bir lüksü var diyebilirim. Yani şu an belki Türkçem yeterli olmayabilir de doğru kelimeleri bulmak için. Bunun için de parantez için özür diliyorum. Yani daha bir deneyimli diyebilirim. Ama spor herhangi bir spor ana bilim dalı diyelim fark etmeden. Yani o aynı ölçeği kullandığı zaman aynı sporcunun depresyon yani nevrotik dediğimiz o büyük faktör yukarı geldiği zaman o puanı onun açıklamasında her zaman conclusion bölümünde öyle yeterli bir şey bize aktarmadığını ben tespit ettim. Onun için yani bir öneri olarak bunu söylemek istiyorum. Hem psikoloji bitiren birisi olarak yani lisans, yüksek doktora ve eş zamanlı 15 senedir devam eden İran'daki Milli Beden Eğitimi Federasyonu'na bağlı olarak 8 tane antrenörlük sertifikamda bulunmakta ve devamlı olarak şu an 10 seneden daha fazladır İran'daki milli, ulusal ve uluslararası sporcular da aynı zamanda araştırmaları yürütüyorum. Yani hem tecrübe olaraktan ve hem aldığım teorik eğitimden dolayı yani belki doğru tespit böylesine yapılması daha kolaydır. Ama şöyle bir şey diyeyim. Yani spor bilimini bitirip de yani her ana bilimden tekrardan altını çiziyorum ve psikolojik eğitim almayan birisi için ölçeği çok öyle yani hakkını vererek yorumlaması bazen conclusion bölümünde eksik gibi duruyor ve yani okuyan için aslında pek bir şey de katmıyor. Onun için yani kendim nacizane önerim yani hem doktor psikolog olaraktan ve hem dediğim gibi antrenörlük yani bir sürü sertifikamlı ve uzun zamandır profesyonel sporcular üzerine yaptığım araştırmalardan dayalı olaraktan yani böyle bir konularda bence yani en az bir doktor psikoloğun yani şöyle diyeyim ana bilim dalı belki de pek fark etmeden klinik olsun ki en başta onlar geliyor tabii ki yani teşhis tanı için, diagnosis için ve devamında health psychology dediğimiz sağlık psikolojisi yani mutlaka bence olması gerekiyor. Çünkü yani dediğim gibi zor bir konudur ve birine labeling yapmak, damgalamak o kadar kolay olmaması gerekir. Zaten son APA'ya bağlı olarak bakıldığında artık damgalama diye de bir kavram bize kalmamış. Sadece puanlamalar vardı. Atıyorum işte birisi için mood disorder dediğimizde belki depresyon tanısı koyduğumuzda artık şöyle diyorlar. Herkese depresyon var da sadece numarası farklı var. Yani puan olarak birinde 5'tir, birinde 10'dur. Artık bu depresyondan birisi yani bu depresif bir tip diye de artık öyle bir kavram kalmadı. Ve hani herkesin insan haklarına dayalı olaraktan varsa hatta depresyon da olsun bu kişi için bu insanlık hakkı tanınmıştır. Yani yaptığımız araştırma hatta konu başlığında da söylemiştim programda da geçiyor ismi. Yani bir sporcunun aslında yani çalıştığı alanda ne kadar başarılı olup olmaması için bir sürü etken ve faktör tabii ki ona dahil örnek veriyorum. Kendi kabiliyeti yani nasıl diyeyim kendine has olan yetenekleri vardı. Doğmadan onunla gelen atıyorum işte birisi 150 boyundadır. Belki çok meraklıdır, çok seviyordu. Hatta belki yeteneklidir basketbol için ama boydan dolayı onu kaybetme gibi bir hani büyük bir ihtimali vardı. Sonuç itibariyle o branş için bir boy ortalaması gerekiyordur. Ben şunu söylemek istiyorum. Belki anadan doğma bir özelliği vardır. Sonrasında ailede ona destek olmuştur. Hem eğitim olsun. Sonrasında devamında yemesi, içmesi. Tabii ki sporcu için diyet çok önemli. Egzersizi, güzel bir ortamda antrenman yapması, çok bilgili bir antrenör olması ve bütün bunları bir kenara topladığımız zaman bunun sonucu ne oldu? Geçen sene Olimpiklerde Amerika'daki jimnastik bölümünde atletizm sanırım biliyorsunuz bölümündeki katılan yarışmacı son
Bir ay mı kalan, bir hafta kalan mı yarışmadan geri çekti kendisini ve aşırı depresyondayım diye söyledi. Ve herkes de buna saygı duydu ve olimpiye katılmadan ismi açıklandığı halde kendisini geri çekti. Ve bu sene geldi. Sanırım dünya ikinci, üçüncülük madalyasını aldı tekrardan. Şunu söylemek istiyorum. Siz çok iyi bir sporcu da olabilirsiniz. Atıyorum profesyonel bir sporcu. Defalarca olimpiklere katılmış, madalyalar almış, altın madalyalar almış bir sporcuydu. Ama psikolojik nedenlerden dolayı yarışmayı bırakmak zorunda kaldı. Onun için ben konu başlığında zaten bunu çok hassas ve sessiz ve derinden sinsice ilerleyen bir faktör olaraktan bunu ben orada açıklamıştım. O da şöyle ki yani sizin yaptığınız hani şöyle diyeyim yani spor için yani spor yöneticilik bölümü olsun, spor fizyolojisi olsun yani sonuçta hani spor bölümü için aslında onlar hani psikoloji eğitimini tabii ki bir doktor psikolog olarak almıyordur ki bilakis bu psikologlar için de geçerli. Eğer ki bir psikolog bir sporcu üzerinde araştırma yapmak istiyorsa bence ilk başta o sporcunun yani işlemini, antrenmanlarının ne kadar sıklıkla ve ne kadar yoğunlukla ve ağırlıkla geçmesi için bir hani önden bilgisi olması gerekiyordur. Örnek vereyim. Mesela kickboxing veya muay thai hani şeyler var, sporlarımız vardır. Bireysel uzak doğu savunma sporlarının adı altında geçiyordu. Mesela ben ilk sefer orada bunların antrenmanına şahit oldum. 2 tane mesela kadın sporcumuz vardı ve hatta sadece antrenman için hani birbirine nasıl diyeyim yani akıl olmazca şiddet uyguladılar. Sadece ama teknik koymuş. Şimdi yani 2 tane kadın sporcu sadece antrenman için birbirinin ağzını burnunu niye kırar? Yani niye böyle bir şeyin gereğini duyar? Ya orada onları zaten tehdit eden bir şey yoktu. Ve neden yani zaten bir turnuva değil spor diye yani ileriki zamanda da herhangi bir olimpiye katılmayacaklardı ama sırf onların antrenörü hadi yani antrenmana başlayın hadi fight dedi ve onlar gereğini yaptılar ve tekme tokat birbirini neredeyse yani tabiri caizse dövüp sonra oturdular ve birbirine saygı duruşunda bulundular. Şimdi yani 2 tane kadın sporcu neden öyle bir denetimi yani neden öyle bir spor ana bilim dalını seçer? Yani o kadar listede spor şey varsa seçeneği varsa neden bisiklet değil, yüzme değil de veya başka bir şey atletizm değil de niye yani dövüşme, savunma sporlarını bir de o kadar ağır birini ki onları zaten fiziksel yani yüzlerini acıya da maruz bırakıyor. Sonuç itibariyle bunun tabii ki altında çok yani sinsice diyorum da yani konuyu biraz sorarlaştırmak birazcık daha nasıl diyeyim edebiyatsı yapması için derinlerde, karanlıklarda yatan tabii ki bir type diyoruz, type personality yani kişilik tiplerine bağlı olarak bir sorun demeyeyim de bir şey vardır. Ve biz bunu çok ilginçle araştırdık ve araştırmamızın da sonucu şunu gösterdi. Genelde o sporları tercih eden kadın sporcularda aynı ölçeğde biz de kullanmıştık. Kişilik tipleri 5 büyük kişilik tiplerini analiz ettik. Ne o diğeri geçiyor. Ve orada onların nevrotik durumlarındaki faktörler çok yüksek bir puan elde etti. Çoğu zaten depresyonlu, anxiety, mood disorder vardı. Hayattan haz almıyorlardı. Tabii görünüşte bakıldığında sporcuydu, antrenmanı yapıyordu, sporunu yapıyordu. Yani gündelik hayatta herhangi bir şey belki hani genel halk gözünde yani normal insan neşeli sporunu yapıyor ve hiçbir sıkıntı yok ama davranış bir psikoloğun perspektifinde onun gözüne baktığımızda sıkıntı vardır. Çünkü kimse karşısındaki birini öylesine dövmez. Yani hasara yüzünü maruz bırakmayı dişini kıramaz ki o antrenman sırasında yapılan o çatışma eğer ki öylesine sokakta yapılsaydı yani kesin olarak o konu karakolla biterdi. Ama yani spor antrenman başlığı altında yapıldığı için o orada legalleşti ve hatta birbirine saygı duydular. Hatta hoca da şöyle dedi antrenörleri. Yani sen burada hata yaptın, sen tekme yaparken böyle bir ardını atacaktın falan. Sonuçta oturdular ve konu halloldu. Bir de bu da bir başka tabii ki felsefi konu. Yani siz birini yani Nietzsche'ye dayanıyor tabii ki. Yani konuda sıkıntı yani oradaki sonuçta çatışmaydı ama antrenman adı olarak geçtiği için hiçbir sıkıntı olmadı. Dışarıda bunu yapsaydılar dediğim gibi konu çok farklı boyutlara ve yerlere gitmiş olacaktı. Yani yaptığımız sporda ister sosyoloji olsun, ister type personality dediğimiz kişilik tipler faktörleri olsun çok bir etken yatıyordu ve devamında yine söylüyorum birçok olimpik sporculara da değinebiliriz. Çoğu zaten defalarca madalyalar almıştı. Değişik uluslararası olimpiklerde ödüller almıştı ama sonuç itibariyle yani herhangi bir psikolojik nedenden dolayı ya spor yarıda bırakmıştır ya kariyerinin en iyi seviyesindeyken bırakmıştır. Çoğu zaten belki yani nadiren de vardı madde bağımlılığına kadar da gitmiştir. Yani bizim görmediğimiz, bilmediğimiz derinlerde yatan tabii ki bir faktörler vardır ve en başta gelen psikolojik faktörlerdir ve yani araştırma sonuç itibariyle durumu birazcık toparlamaya çalışıyorum vakit darlığımızdan.
Hani konu spor psikolojisi ise ve psikoloji üzerine yapılan bir çalışma varsa kendimin nacizane yani 26 senedir hayatına psikoloji veren birisi olarak şöyle söylüyorum. O çalışma arkadaşların içinde mutlaka bir doktor psikolog olması gereklidir. Çünkü Psychology bölümünde eğer ki depresyon, anxiety buna benzer bölecekse bunun en iyi yorumunu tabii ki bir psikolog daha iyi yapar. O da aldığı eğitime dayalı olaraktan. Değerli ve kıymetli meslektaşlarım, arkadaşlarım, bütün dünyadan yani bizi izliyorlarsa eğer, yani şu an böyle söylediğim çalışma için ve görüşüm için herhangi bir yorumu varsa Instagram, YouTube kanalında da var. Asa Kongresi'nin kendi internette olan Google'dan tarafımızda sayfasında var. Mail adreslerimiz orada duruyor. Bana ulaşabilirlerse ve kendi özel tecrübelerini veya bakış açılarını benimle bu konuyla paylaşırsa çok sevinirim. Çünkü yine bunu hep söyledim. Her kongrede de bunun açıklamasını yapıyorum. Üstünde sürekli duracağım. Kadınların çarpışmacı sporda antrenman sırasında kendilerine uyguladıkları bence bir şiddettir. Ve yani spor zaten sağlığa yararlı olduğu için diye bilgiymiş. Yani sporun tanıtımı nedir? Description olarak baktığımızda insanın sağlığı için yararlıdır. Kalp damar hastalıkları için. Yani burada iki kişi birbirini öyle bir dövüyor ki yani aylarca burun ameliyatına kalıyor. Çene kırılıyor, yüz kırılıyor. Bilmem gözü başı yaralıyor ve yani geri dönüşü olmayan bir sağlık sorununa neden veriyor. Yani eğer ki bu sporsa sporun hani bildiğimiz hiçbir tarifiyle uyuşmuyor. Yani niçin yani böyle bir şey tercih edilir? İki tane kadın olsun erkek olsun. Hani kadın söylüyorum niye? Çünkü evolutionary psychology kapsamına da baktığımız zaman iki kadının yani insan yaratılış dönemine, Homo sapiens Neandertal dönemine bile gitsek. David Bass bunun üzerine 37 ülkede 20 sene çalışma yapmış 200 tane meslektaşıyla birlikte ve ilk insanlarda bile hiçbir zaman iki tane ekip gruptan kabileden kadınlar savaşa gitmemiştir ve kadının zaten yapısında böyle bir şey yoktur. Yani yaratılış olarak evolutionary psychology bölümünden teorisiyle bakıyorum, onu söyleyeyim. Bu teoriyle bakıyorum. Kendi özel açıklamam değildir. Ve bunu araştırmasını David Bass yapmıştı. Onun devamında David Barsh yapmıştır. Ve bunu da şu an devamını sürdüren Jordan Peterson Harvard Üniversitesi'nden de yine ona da değinebiliriz. Sonuç itibariyle yani bazen araştırmaları ya eskiden olan bir şeyleri tekrardan bir inceleyip ve gözetlememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bana ayrılan sürenin de sonuna geldik. Tekrardan söylüyorum. Bu konuyla ilgili meslektaşlarım, arkadaşlarımız, saygıdeğer öğrencilerim herhangi ana bilim dalı fark etmeden bana ulaşabilirlerse eğer mail adresimden bunu bana kendi görüşlerini yazarsa inanılmaz mutlu olurum. Çünkü bu araştırmanın devamını getirmek istiyorum ve halen devam ediyor bizim için de. Çok memnun olurum. Önümüzdeki sene ASAP Kongresi'nde tekrardan buluşmak dileğiyle görüşürüz. Hello. Can you hear me and can you see me? Yeah, I'll hear you and
We can see you. Good, great. Yeah, Hello, I'm ready for Carsten. my presentation. Thank you. Firstly, I will introduce you, and after that, I will give you speech. Okay. Yes, great. Hello, people. We are in connection with you about International Academic Congress, and Yeah. dear Dr. Carsten Kruger is our invited speaker from Germany, and the time is for Carsten. Carsten, we have 30 minutes, and we want to listen you and your approach and your investigation, and the time is yours. Thank you very much. You're I'm happy welcome. to present today some of my research fields. I'm a professor of exercise physiology at the University of Gießen in Germany, and I am specialized on cellular and molecular topics in exercise science and exercise physiology. And today I would like to present you some data about the immune system, immune aging, and the effect of lifestyle factors. I try to share my slides. One moment. If you need help, Yeah, possibly. I have to upload my presentation, right? you should open it and Yeah, it's open. Yeah. turn to the program, Yeah. and Yeah. Present. you should click the present. And then explain the share screen. Yeah, one moment. I think now I have it. And then window. Can you see my presentation? Okay. Yeah. Wait a Full second. screen? Good. Oh no, Yeah, it's not full that's screen. it. That's it, my friend. Yeah. Yeah, Are you you can ready? see my presentation? Yeah, of course. You can start. Okay. Yeah, exercise, inflammation, and T-cell aging. What is behind this research topic? As you all know, all our organs and all our tissues are aging and are underlying an aging process. And in most cases, this aging process is connected with a loss of function. And it's also in our immune system, as you see here in this figure or in this diagram. Starting with an age of 30 years, that means in the middle of our life, we have a 2 to 3% increase per decade in the mortality from community-acquired pneumonia. That means bacteria or virus diseases which are not harmful for younger people became very dangerous for older people. And this has to do with the loss of our immune function, and we call this immune senescence. What happens in parallel is that we develop during our life a type of chronic low-grade inflammation. And this diagram here shows it in an example of an inflammatory cytokine, the C-reactive protein. And this protein is normally a clinical marker for inflammation. And as you see here, during our aging process, the basic level of the CRP increases steadily, but slightly, not so high like during an infection, but to a subclinical to clinical relevant level. What then happens during aging, when we connect these topics, is that we steadily lose our immune function during our life, and in parallel, an inflammation is developing, a kind of low-grade inflammation, and that is why we have an artificial word for this process called inflammaging. That means a connection between aging and inflammation. Sorry. What we know actually is that this aging process of our immune system and the development of inflammation are influencing our health during aging. In the
in about 15 years ago, there were some bigger studies in Scandinavia who tried to find out if these changes of immunity are connected with the development of chronic diseases. And these studies find out a kind of immune risk profile. That means they found changes of the immune system which are connected, on the one hand, with morbidity, and on the other hand, with mortality during aging. That means these changes here of the immune system are connected with the development of diseases and, of course, with the mortality of people. And here are some of the markers. I don't know if you're all aware of these topics, but on the one hand, we have a change in the CD4 cell and CD8 cell ratio of our T cells. We have an accumulation of late-stage differentiated T cells in the blood. We have a loss of very young and naive T cells, which are able to react against new pathogens which invade in the body. And of course, we have a loss of vaccination efficiency. We have an increased susceptibility to infections. And as I told you, the development of a systemic inflammation. Interestingly, when you look in the gerontology literature, you will find studies about so-called centenarians. That means people who are about 100 years old or older. And interestingly, they do not show signatures of these immune aging process. So that we actually think that they have a lower grade of immune aging, and that's one reason why they are getting so old and are so healthy during aging. In our research, it's always important to differentiate between a normal aging process, because normal aging is something which is normal in our life, which is physiological. We differentiate to the maladaptive aging process. That means, what is a problem with people who develop very early chronic diseases? That means who have a lower biological age compared to their chronological age. And that's indeed a topic which my group is very active. And for example, we found that people who are obese or develop very early a BMI above 28 or 30 have also a high degree of immune cell aging. And here you see on the upper left a diagram with 3 BMI groups, and the third group is a group which has a BMI of obesity, and they have a very high amount of very late differentiated T cells, the so-called TEMRA cells. And this is a reflection of a very high degree of immune cell aging. And we always also find a similar association between the waist to hip ratio and the accumulation of these highly differentiated T cells. Why is obesity such a big problem? And we also have a focus on this in our research. And here you only see in a very simplified way what is the risk potential of specifically the visceral adipose tissue. And on the left, you see a normal weight a man, and then he develops during his life a kind of obesity. And the risk of obesity is that the constant and long-term metabolic load of adipocytes, of the cells, which are our fat cells, which represent our fat cells, is a big problem, because when you come now from the top to the bottom on this figure here, you see that on the one hand, a constant metabolic overload leads to the induction of stress signals in the adipocytes. And finally, the stress signals lead to a constant and maintained inflammation process. And at first, this inflammation is only in the adipose tissue, but step by step, this inflammation process becomes systemic. And when it's systemic, it's real dangerous. And when we put this information together, we see here again the aging process
with a decline of the immune function and an increase of inflammation. When we now put several immune risk factors to it, like obesity, like malnutrition, like inactivity, like smoking or chronic stress, we know that both processes are increasing in their speed. They are accelerated by these immune risk factors. That means we develop earlier an inflammation and earlier an immune dysfunction. And then we will get a problem because the chronic low-grade inflammation, for example, was about 10 years ago identified as a kind of secret killer because it leads to several bigger problems with chronic diseases during aging. And the reason for this is that, as I told you, this chronic inflammation develops in the adipose tissue and the visceral fat, and then it spills over to the system, to the blood, and is distributed all over the body. And this spillover we have also in other diseases. For example, you know, the COPD, the chronic obstructive pulmonary disease. We know that similar things happen. That means there's developing a local inflammation in the lung, and then later there's a spillover to the system, to the body, and then systemic inflammation develops. I told you now many things about the pathologic effect of immune aging and associated inflammatory processes which are driven by the so-called immune risk factors. Our main topic is physical activity, and that's why I now look what is the effect on physical activity on all these pathogenic processes. And as you see here, at first you are all aware that physical activity is metabolic activating. That means we have a higher energy turnover. And so it has preventive and also therapeutic effects on the accumulation of visceral fat. For example, every single physical activity is associated with the release of catecholamines. And these catecholamines are recepted or recognized by adipocytes. And several enzymes are activated, fatty acids are mobilized in the blood and supply the muscle with energy, with free fatty acids for lipid metabolism. And so physical activity has at first an indirect effect on these metabolic dysregulation by preventing or decreasing the adipose tissue. Next is that we know that exercise has a lot of direct immune regulating effects. About 20 years ago, the muscle was identified as a kind of secretory organ. That means the contracting muscle releases several molecular factors into the blood. These so-called myokines are well known to have an immune regulating effect. That means they downregulated the activation of several types of immune cells, and also they have an effect, various metabolic effects. For example, they mobilize fatty acids, so they are a kind of signal for energy, for the energy supply of the muscles and mobilizing energy sources for muscle contraction and for developing strength and activity. My group could show several years ago that there are many other effects of specifically endurance exercise on immune cell aging. Here, for example, is a study we published in 2019, where we had a regular exercise training of 3 times Nordic walking per week for about 6 weeks in previously inactive adults. And what we found is that the amount and the proportion of highly differentiated immune cells decreases and the amount of naive T cells increases. And we could also show that one mechanism is the mobilization of early progenitor cells from the bone marrow, which then develop to newly born T cells. We also developed and published in Brain Behavior and Immunity the role of beta-adrenergic mechanisms. That means on the regular release of catecholamines, because every single bout of exercise is followed by the release of catecholamines. And this rhythmic release you see here above
is very important for the function of immune cells, because they are very sensitive to catecholamines via their beta-2 adrenergic mechanisms. And these are signals for a proper metabolism of these immune cells. This is the best way for immune cell aging. Chronic lifetime stress could lead to the opposite. Chronic signaling to these beta-adrenergic receptors leads to a loss of sensitivity, and so of the biological stress response of these immune cells. And also a bad way to behave is sedentarism. That means we have nearly no release of catecholamines, and this also leads to a loss of beta-2 adrenergic sensitivity, and also by a loss of immune cell function. In my group, we recently published in Brain Behavior and Immunity, in MSSE, Medicine and Science and Sports and Exercise, that exercise has also effect on T cell metabolism itself. That means the metabolism which is happening in the T cells, in the immune cells. We could find a positive correlation between the VO2 max and the function of CD4 cells, and specifically the metabolic function of CD4 cells. We proved this by the molecular signatures of these cells by doing a transcriptomic analysis, and saw that several genes of immune cell metabolism are positively regulated by an increase of the VO2 max. And our discussion of Fazit from these studies is that every single bout of exercise seems to be a positive, also metabolic stimuli for immune cells, which then leads to a continuous training adaptation, not only in the muscle, but also in our immune cells. Finally, you all know that at the end of an exercise presentation, we should also give some practical advices for people how to behave. And I start this recommendations or guidelines always with a study from Bente Pedersen from Copenhagen, which could show that the effect of 8 days of strict bed rest in healthy volunteers, in young people, leads to a loss of 2.4 kilogram muscle mass, a decreasing insulin sensitivity, a loss of bone mass, an increase of visceral fat, and an increase of inflammation. So we can conclude that every step is important, and it doesn't matter how active you are. Every step of the day is important to stimulate your immune system and to do something positive for your health. We recommend more than 7,500 to 10,000 steps a day as a moderate active lifestyle, but even better is to do a regular exercise training. And we can also see, show in our data that there's no simple positive correlation between the calorie turnover and the health effects. It is not a linear relationship, but it is more or less a relationship here shown in a diagram in the curve A, which shows that being a little bit active 1 or 2 times a week has a very high amount of effect on your health. And then when you be more and more active, you still have a benefit from it, but the amount of increase decreases. So it behaves like curve A, and from these information from scientific studies, we conclude that 3 to 5 exercise bouts per week, mixed endurance and resistance training is most effective, but the most important is to do it regularly. Yeah, finally, this is in German. Here you can read. Normally, I want to make a jogging run today, but it looked like it will rain. This is quite a joke. Because the weather looks well on this picture, that most people have not a problem on their knowledge how important physical activity is, but they have a bigger problem with motivation. And so I give also some recommendations from more or less the psychology research that it's really important to choose activities that attract you emotionally.
You should try to stay active in every phase of your life. You should develop a closed exercise biography. That's extremely important. You should try different kinds of exercise, different kinds of endurance or strength exercise, or simply the exercise you like and you know that you can do it on the longer run. Motivate partners or friends to do exercise with you, or use everyday activities of daily living. They are also important for keeping your health in fashion. Yeah, finally, because I not only present data from the literature, but also from my group, I like to present here parts of my group, only to give you some information how we work. I'm the head of the Department of Exercise Physiology, and I have 3 postdocs here, 1 medical doctor, which helped me to develop our ideas to apply for research grants. Then I have 2 technical assistants who support mainly my PhD students in our lab to do, on the one hand, applied science, on the other hand, our basic science. And I have from time to time a lot of PhD students here in my department, which mainly come from our student masterclass, clinical exercise physiology and sport therapy, who are connected to specific topics and then do their PhD here at my university and here in my group. Yeah, thank you very much. That's my presentation I have for you. I hope you can follow my my information, and I'm now happy to answer questions if there are any. Yeah, thank you very much, Carsten. You gave so many information and really good information about exercise, inflammation, and T cell aging. And I try to write some notes for your research, and you talk about differences between normal aging process, and you talk about as well. You talk about how is exercise important, and it is connection with inflammation and aging process. And thank you very much for your useful information to our university and to our congress and to all participation. I hope your research will light the way for all researchers and who are interested in exercise, inflammation, and T cell aging. I hope everybody will talk about your research, and probably they will try to connection with you after this time. You're welcome. We are very proud of with you, and it is honor to our invited speakers to our congress. Thank you very much for contribution. You're welcome. Thank you very much. I hope next year we will be together in Trabzon or in Turkey, wherever Let me we know. organize it. Let me know. Yes. Great. I hope we will say more before time to Congress, and I hope we will be together next year. Thank you very much for letting me make my talk here. Thank you Have a very good much. Congress. Thank you very much, my friend. Bye-bye. See you. Bye bye.